Nyashong. How about we all stand up actually? And to the person next to you, anybody, say to that person, Nyashong Xiongcha. I didn't hear it at all. Let's try one more time. Turn to the person next to you and say, Nyashong Xiongcha. There we go. Thank you. Please have a seat. Karen. That's my dad. Lúc cháu luôn tại khó speech nó nó kì một tí hoa ta bé ô tàu. In English, we can do it. Bé mong lulu bé nó mà ni chạy tao ở dạng này vậy. Ý dạng nó kì ni chạy tao tại bé like us, bé short lời. Us, we can do it. How bé nó chạy tao tại the number 3, the numerical value 3. Bé ô tàu. Cái nó họ cũng sắm một cái lối thẳng cho bé short lời nó giờ bé dạng cứ cởi tao được cũng xí. Bé dạng cứ xí hay bên short lời bảo hả mà, tôi xin chừng tao tại bé ô tàu bé dạng nó kì. Bé mong luôn nên也有vàng mình. Dạng ý nó giờ cái dạng gì. Dạng o nó giờ cái phử nó thế. Dạng bé nó kì sử dụng. Mỗi thứ giờ ôn nụ nó giờ. This guy is an electrician, and he usually works with an apprentice. Cái thứ giờ nó ôn nụ nó kì món nụ kì ni từ phong gì chứ to, món kì chứ to. Cái này mong ôn nụ này cái electrician mà bắt cho cái lò phải phá này vậy, một cho lò phải phá cũng một phải phá cho biểu đi tên đấy. Cái nụ đấy nụ từ phong gì to, cái này ý lên một ôn nụ sư. Cái này một cho cái phải phá đấy nó cái he came upon a problem. There was an issue with the wiring that he had to fix. And when he got to the problem, he noticed that 2 strings were hanging. The strings used to connect. So he had to tie these, put together and plug in this cord, this electrical cord. Because he's stuck here. Cái chip bao là cái món nó sưu nhập lại cái sáng taoเลยlúc nó cũng ý là ôn nụ sữa của ôn chả này giờ cũng một số nó phá này như bây giờ băng cụ cái nhập lại nó sưu tăng cái giờ đó cho các món trong đấy chú ở chỗ nó cái như một số nó phá cái phá mong phá lúc cái này mà nó tham mong trả chỗ nó trả tao chỗ nó cái này mà nó ở chỗ nó做cái cho hay chút hồ nó nín nhau lên nó xí này chỉ trắng chút tao nó là chỉ trắng hơn nó kề, ở chỉ tao tiệt liao hồ nó做起来就hồ nó lên,但是chút tao nó nín mua phá nó kề nó gọi nín mua it swings back and forth, and it swings closer to the person. Cái này thằng cha tao chút hồ ở chút hồ nó kêu nó做kề, biết lúc này tại sao nó kề we are at a very critical moment in the history of our Hmong people. Lúc chạy nó kề nó có biết chở lâu cũng rồi. Chỉ tại biết lo hết này giờ, người ta chỉ không biết lo cũ là cũng chỉ là cũ lo đấy, chỉ muốn sai là giấy lâu là hết ta. Thầu u nó mà biết sai mà cũ sai mà cũ chỉ nhau cũ lên cũ chơi mình nhiều nhau nó, cái con nào cũ chỉ bôi chả một lá hột lớn, tất xíu chàng chuyên nghiệp xưa cũ là lá hột lớn ta là ha, giờ cũ chỉ lá hột sắp phong nó kỹ mới bù lá hột lớn hả mà. But we have to learn how to work together as a group. Từ lúc từ giàu từ lâu từ hồ nó giờ biết mong hà na, kể cho nó ở từ hồ nó giờ biết chỉ ship công tiền nó kể cho người tổ chức tàu từ hồ phải phá nó. And we have to work together. That's one of the ways for us to continue to move forward into the future. So I want to help us understand how do we get there. Bé yang nó là kể sĩ rằng, sĩ dùng, hay kể sĩ phử nó, dùng gì ha thì sĩ thầu mình nhau cần cầuเลยvậy.
cho họ thầu yêu rằng chỉ chỗ lên từ mà nên chỉ một cái bao tờ kiến chỉ sao, tôi chỉ yêu rằng chỉ tao cho lộ, phụ chỉ tao lộ, dùng chỉ tao lộ. That should be more empathy. Make a little empathy. If we have empathy, we can move into a place of forgiveness. And unless we have empathy, we won't be able to do that. Mong chỉ một little empathy để có thể ta kiến gang sa, hấp bảo chu cái chọn nhẹ. Là sĩ cái nhau sa chu lực tu tu này. When we can understand the experiences of other people and walk in their shoes, then we can find compassion and empathy. Then we can forgive. So today, I'm going to help us understand a little bit more about what does that mean for us. How do we understand one another's experiences? Chỉ lâu chỉ tao chỉ lo chỉ tao chỉ lâu nữa cái trong chỉ một tiếng cảnh sát nữa cái trong cái auto lo này cái chỉ做起到了那样。Get cloud we lose power. How are we going to do that? And this is to help us understand. Chỉ lưu lo của chị trở thành như cái chính chú cá lên này rồi, ta chỉ ra luôn rồi nó của chị bảo cho cũng mà quá yêu chàng, cũng nông tao luôn ra ha cũng tao trong cái ngầu này, ra luôn rồi nó là khai từ bộ bông trong. And I'm going to tell this story in English. Equal Meka, equal Hmong na, mình chỉ Monglish na. Cái biết short lại tao chẳng lâu là tao, hay biết chẳng lâu thì mình nói nhau rồi là cái chuyện tao ha. The Lost Bat is the story. The bat was curious to explore the world, and so the bat went on this journey to explore. And all of a sudden, the bat realizes, I'm lost. I'm not sure where I'm going anymore. Where's my family? Where are my friends? He was scared, terrified, afraid. And so on this journey, the bat flies around and the bat stumbles upon a group of mice. And the bat flies and sees, oh, it looks at the group of mice and sees that we have the same nose. So the bat flies down to the group of mice and says, hey, family, look it, I'm home. And the mice looks at the bat and says, no, this isn't your home. The bat says, yes it is. Look, we have the same nose. You have the same nose as me. Our snouts look alike. You're my family. The group of mice responds, yes, indeed. We do have the same nose. We do have the same snout. But look, we don't have wings. You have wings. And so the mice, or the bat dumbfounded, left the group. Flew off, didn't know what to say. In search of his family, it stumbles upon a group of birds. And it sees the birds flying and says, oh, that must be my family. And so the bat flies towards the group of birds and says, hey, family, I'm home. The bird says to the bat, what do you mean? The bat says, well, look, I have wings and you will have wings. I'm looking for my family. You must be my family. The bird says to the bat, yes, indeed, you have wings, but look, we have feathers, you don't. Cái từ bat tu bỏ nên tu sao này vậy? Mong cho bao tờ nó là bao nó chỉ chạy toอยู่เลย Mong cho bao tờ nó là bao tờ nó chỉ nhảyอยู่เลยha. Cái sợi yếu lên chẳng lên. And so the bat flies back and forth and it stumbles upon a dark cave, and the bat thinks to itself, this world has rejected me and has denied me. It didn't matter where I go. Nobody wanted to accept me for who I am. And so I might as well go and hide in this cave. And so the bat decides to fly directly into the cave. And it was home. You see this bat that I'm talking about here? Cái lúc này nhớ tới khi mà nó cái rong là tụ bó nó ta.
cú lu neng là trong lên nô ha lu tới khi mình cao nó yêu mong chú bán tận nô là bán tận nó sai yêu chỉ giờ lên po yêu hai yêu cháu lu là chỉ phỉ po mong chú bán tận nô là nó cũng chịu hủ lên ha cái sai yêu lên chẳng rồi so as a Hmong American boy growing up, that's been a challenge for me, and I'm sure many of you too. Not feeling like you fit in wherever you go. And like the committee members earlier said, we have to go back to the roots. We need to understand who we are. Because like a tall tree, like we see here, if you don't have strong roots, you waver in the wind. But like this bat, you just come bao you hay ni mong chẳng kia mong này mong càng chết chạy mong kiến cử giờ đi When you understand that, you find who you are. But to also help it has been very challenging. Because on one end, we want to fulfill the legacy of our parents and our grandparents and ancestors. We spend so much time at school. The TVs that we watch are all in English. Cái biết cái tung sản hồ nó kì giờ hạt sự hạt lúa mông nó kì chỉ chụp ba hồ lúa mông rồi cú là một biết cho gì xong rồi nè đó là một cái nào đó có chỉ mà chỉ hạt lúa mì nhiều dâu sao nè and it's true because I haven't been able to pick up the language very well cho khỏi rong từ bố bông rong nó yam hồ yam lúa lò it seems like I don't fit in anywhere and it wasn't until I went back to the cave to learn about my Hmong people the history of my Hmong people the language that my Hmong people used, that I found myself. Has been really challenging. And it's not that we don't want to learn about our culture and our language, but it's that we have so many things that's influencing us and so many societal pressures for us to do other things. Because we are trying our best. But what about biết lo nó sáng biết sáng hoặc là lo biết sáng bằng ngang cày xem nào sáng chỉ clear we're not thinking broad enough so how do we understand our parents and their experiences so that we can bridge the gap mỗi tuần sai inu là cái tuần sai nó hockey nó mà sai giờ lùm mong lùm lo là cũng là ha tức là mà tôi chỉ thích cái cái này cái biết mua hùng ble nó yo hùng ble nó If you don't know what blé is bread, okay? It's bread. Thì cái là một blé, blé no. Cái tuần sau nó blé no là cái she has to prepare the dough before baking it. And as she's preparing this dough, she would cut off both ends, throw them away, and then would put the dough into the oven to bake. Cái món nó tuần sau nó sáng tạo, wow, this dough is perfectly fine. Tất nhiên là chào biết mua áo từ nó cháu bỏ chê mà lên mua cho mua kỳ nó là chào cũng mua áo từ nó cho mua kỳ ha mà lên chào ngỏ cái she was upset she was confused and frustrated she wanted to make more bread but why are we throwing these two away well that's what my mom said that's what my mom taught me cái này mua nung nào cái này nào giờ vì lúc chào tôi biết không kỳ cái biết mua áo từ nó cháu mua bỏ chê mà lên mua cho mua kỳ nó cái này là tế cho tụi thầy ta mình thầy bây giờ ít chịu ô lê con à, cái của cha là khá cái ô lê con, cái tụi cha nó chỉ走xa rồi, nãy ít ta chỉ ô lê chàng nó, ở yang tụi nó chỉ rong cho một kỳ nó ha nó chỉ biết một bỏ chì rồi, cái lên nào cái cú chỉ bao nè, sao nó nụ, cái có sắm bao này cái món nụ bu, cái tụi cha nhanh chả món nụ bu, cú sắm bao sẽ giờ ô lê chàng, thôi bây giờ không kỳ nó biết một ở yang tụi nó chả bỏ chì rồi. cái bu hay chỉ tuần sai ta, miễn sai bây giờ ít chịu ô lê con à, cú nào khá cú ô lê con, cái cú ô lê con, cú khá cho con nào cái nào cháu khá cái ô lê con ha, thì miễn sai chỉ cháu sáng lên tới xin bu giờ ô lê chào na, cái bu tại miễn sai có sản bao này cái món bu công, cú chú bao nè, cái miễn sai món cháu tao bu công, khá cú sai giờ ô lê chào, tao bây giờ không kia nó bây giờ ô yao tao cho một cháu bỏ chè giờ vị lê chào nó, cú nào là chú bao bu là chỉ bao có tô lên sau lại bao xe有嚟講，佢不講咪嚟跌咗段菜度，免菜包佢，做開頭俾攏呢，佢間跌俾nhau nữa kìa，俾全部就佢叫攏，
bên một giờ họ chú mì sư nó kể biết sao mua ai ya tao bên giá bỏ chơi cái chi nó để luôn nó kể bên ít chiều là họ kể bên ôn lên đời mình xài ta chỉ là đừng chỉ giống nó chỉ giống nó cơ but the oven size is different now. When we take that into consideration and we think about how that works, we understand that the culture in which we operate in has been passed down generationally and it has helped us. Look at the book on the oven was small, so that helped them. But the generations all the way down, they realize, the oven size has changed. And so how do we also change during this time? But the important thing about this story, why I told this story, is for us, to understand our parents and their experiences. When I was a kid growing up, I loved this show called Full House. Any Full House fans in here? Yeah, there we go. I used to always watch Full House. 让 movie 让 TV show 那么 Full House 都给令子那样，令子我那时录播等菜但面菜，同你冇見咗啥見你播等菜面菜，新咗啥嘛，搞到是淡咯嘅，令對面菜冇啥，見你用啥見就啱冇我試了，結果俾啥就喂我見過指住我哋學你呢，頭個問題係指如果冇見咗啥嚟嘅盲口假說，有我哋講，結果只兜啦係呀。But when I understand the history of how things work, or something happens, you get lost, you get in trouble. But that was something that was passed down too. We talked about historical trauma. Someone mentioned trauma earlier. But to understand the stories allows us to ask a different question. And to ask the question of not what's wrong with you, but the question of what happened. What's wrong with my mom and my dad? What's wrong with you? But if we start asking the question, what happened? That really shaped a lot of things that happened generationally. But when we also look at that, we also start to understand our parents and what they had to sacrifice for us to be able to live here today, to do what we do today. To exchange your life, to sacrifice your life. If we don't ever look at the history, we won't understand. And then on the flip side, we ask that our parents also, we are trying our best too. We're trying to go to school. We're trying to fit in. We're trying to make things work. At the same time that we're going to school, I remember I would go and interpret for my mom and my dad. Lấy lần đấy sự kiện cũng giang trả lúc tao cũng nào cho mua cho tao không mua. Là sự kiện mấy有多清núi清理了，我哋只做認得嗰嘅當古路 K 或者沒有認識。But if we have an understanding, what gives you we have the empathy that I'm talking about. So forgiveness is one of the things that requires empathy. And just like the oven story that we talked about when making bread, and we also have to change too, and be flexible in the ways that we work and operate, so that we can work together. I'm told a story about two fathers and two sons, but there's only three people. How's that possible? Two fathers and two sons, but there's only three people. Because there's a grandfather, a father, and then a son.
the grandfather gets really old. And as he's getting older, my son and I, we can't take care of him anymore. Because as he's getting older, he's relying a lot on us to take care of him. Cái ina nu tu giờ số cái chẳng chỉ khổ, mà lao té mà cứ nào cứ hậu nữa cái, yo ole cha. Cái linh chỉ tự sáng ta. I think it's best if we bring Grandpa and leave him in the woods, so that we can come back and focus on our lifestyle. Cái linh chỉ họ cho tụi tu ta mi tu, nếu nó cái bây giờ mua giờ họ giống một oxy, cái họ của linh tu mong cho tụi căng chỗ nữa vậy, cái mong lâu tụi khí nữa bây giờ, tụi căng chỗ này cái mong tụi căng chỗ luôn, cái giờ mua giờ áo, cái bây giờ mua giờ họ giống oxy. So go get the gangjo. For the folks, the younger folks who don't understand what a gangjo is, it looks like a backpack, but it's made for carrying firewood. Go get that. Let's go. So Grandpa and us can go to the woods to go and spend time in the woods. Cái thứ tu chỉ bảo là cái thứ tu mong từ gangjo luôn. Cái áo giờ, cái bông mong cho đại hàng giống. Một số đại hàng giống là cái mua giờ từ paint cho the trang đông. Cái lên chỉ hai cho thứ tu ở tại mi tu, muốn chơi à? Mới mua chơi. Cái thứ mi tu để chúa giờ nè. Ai giờ là lâu chứ lời. Tu chỉ tao giờ là cha giờ nhớ giờ nói ít chó mua chơi. Cái tu giờ nó cái ít mua,我只tao tê mua cứ chỉ tao nọ cứ chỉ tao hậu. Cái giờ nhớ giờ nói cha ít mua chơi à. Cái trang họ tu sẽ tê kéo tu ham mua chơi. Cái chú ta giao chơi nó để như thế này chơi nó cái tu hà cho linh chỉ cũng chỉ. Các hai lo có đấy mà cũng lúc sao chỉ khéng như nào. Ok ít tàu kia lúc chú nó của bên sáng chú giờ là giờ俺chả nói lên chỉ ta giờ nhớ giờ to nè. Cho họ giờ là lâu rồi ít tu chỉ tàu giờ rồi. Chả giờ nhớ to ít sao là cho hắn đủ ổn định tao nó. Because we can't take care of Grandpa. Can't take care of him anymore. He's too old. Cái tụi mình tu sao là cho lên chỉ ta lên chỉ cũng chỉ. Chỉ có sáng là có bù rong là có là xin. Cái giờ nhớ ta hàng số là cái giờ nhớ giờ to. Ta sĩ yếu chủ tao cho tao một của tao từ cắn chuẩn đấy luôn. Cái lúc nó có là lâu, hay có chữ rồi lâu, cũng chả là thâu tao có một trò ta hàng số ha. Cái ta xin tới lên chỉ chả là trong là số của ta mi tu của tao chỉ à. Cái từ chả cho có một giờ tao đủ chữ. Giờ biết chỉ chơi chi phụ này vậy. Chỉ là chữ phụ nào là chữ phụ chỉ, mình nhỏ là chữ phụ nào chỉ, nó kêu lúc biết mình nhỏ là yếu chữ phụ bé ha. So we have to learn how to respect and honor the people around us, our elders and everybody. If we can learn to forgive, Young is to compromise, and then to also honor, respect. Bé nhà nó giờ bé ô tao nó kêu. Bây giờ tàu lươn này vàng bền cho họ một bé dạng yếu chủ sĩ ha, để biết chơi rằng gì, sử dụng hay sử phứ, nó kể, bây giờ một cái sử lú, bây giờ hay là sử lú, một cái sử băng, hay cái sử chơi, we have more love, more encouragement as opposed to shaming one another. We will support and help one another, just like today here. Chúng ta to support one another, because I'm sure. A lot of this comes from love too. And you respect and honor our Hmong people, our Hmong culture. But the core piece here that we have to work on is how do we work on the first three things, which is forgiveness, Shiyong, and then also Shifu. It's so hard to do. But I believe that if we can do these three things, the not only that, but we bridge the gap to understand one another. Tất cả chỉ dùng nó bón chữ núi sông lâu của một, bón chữ núi sông lâu, một chỗ núi trồng liệt kề, ý lý sông cha từ to nó kề,
台湾全都放过梦，跳过就梦就俾做梦说过的。個俾做夢，當時就見到間有種，冇得就拉冇差。個nhau差就冇冇，nhau差就冇嘅。個冇嘅到了冇入路，佢行了冇入牆。個冇拉翻了冇讀班，個冇當翻了個冇讀書。個俾做夢，當時就見到間有種。對有冇見到個女，老個到嘅做緊嘢。Lung tu lo on nu o chu, tao lung tu nya lo ho tu, lo ho nu. And so I pray that this new year, and I encourage you all as well to work on these three things: forgiveness, honor, respect, and then to compromise. If we can do these three things, then as a community we will grow to have love and prosperity and support for one another. And so I leave you with that. Happy Hmong New Year's. Thank you.